lóbodè o táyé ń gbọ́. Máa ṣọ̀run nìbàdàn láti gbé ń dà kékelúké. Láti ìkànnì Melody 100.7 FM nílùú Ìbàdàn, aago 12 ọ̀sán ti lù. It's midday from Melody 100.7 FM, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Melody FM 100.7. News on Melody 100.7 FM, Ibadan. Good afternoon, this is Melody 100.7 FM. Here is the world news as read by Mobola. Bad day, Kale. First, the major news headlines. A major Asia bank to cut 4,000 roles as AI replaces humans. United States federal workers left confused as Musk doubles down on threats. And on sports news today, Union St. Gallois striker gives reasons behind decision to change international allegiance. The news in details. Singapore's biggest bank says it expects to cut 4,000 roles over the next 3 years as artificial intelligence AI takes on more work currently done by humans. However, permanent staff of the bank are not expected to be affected by the cuts. The bank's outgoing chief executive, Mr. Piyush Gupta, also said it expects to create around 1,000 new AI-related jobs. It makes DBS one of the first major banks to offer details on how AI will affect its operations. The company did not say how many jobs would be cut in Singapore or which roles will be affected. DBS currently has between 8,000 and 9,000 temporary and contract workers. United States government workers faced widespread confusion yesterday following conflicting advice over compliance with an Elon Musk-backed order to list their last week's work in an email or face termination. Just 48 hours after an email asking "What did you do last week?" was sent, the office behind it clarified responses were voluntary, leaving agencies to decide their approach. But as this new guidance was shared with federal agencies, President Donald Trump weighed in that workers who did not comply with Mr. Musk's demands would be fired or sort of semi-fired. Later in the evening, Mr. Musk reinforced the ultimatum, granting workers a final chance to respond. Mr. Musk, who is leading the Department of Government Efficiency, DOGE, said that failure to respond would be taken as a resignation. A United States judge has declined a request by the Associated Press to immediately restore its access to presidential events after the President Trump administration blocked the agency in a dispute over the term Gulf of America. United States District Judge Trevor McFadden declined granting the news outlet's emergency motion, but set another hearing for the case for 20th of March 2025. The news agency has refused to change its style from the Gulf of Mexico to Gulf of America after President Donald Trump renamed it with an executive order. The AP argues the ban is retaliatory and infringes on First Amendment rights to freedom of speech and the press. The ban has meant that the AP, which hundreds of news outlets rely on, has been unable to access press events at the White House as well as Air Force One.
Finally, in the world of sports this afternoon, Union St. Gilead's striker Promise David has given reason behind his decision to change international allegiance from Nigeria to Canada. David was born in Canada to Nigerian parents as the forward had represented Nigeria twice at the under-23 level. The former FC Tulsa player has now applied to play for Canada at full international level. He has scored 13 goals across all competitions for United St. Gilead's this season. We've come to the end of the World News at Noon from the studios of Melody 100.7 FM. Do well to join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. News was compiled and produced by Boluaji Ogumola and Anu Kolajo and is edited by Temitope Brema. I am Mobola Bade Kale. Good afternoon and thank you for listening. 100.7 FM ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn lẹ́ngbọ́ yìí ìròyìn àgbáyé la mú wá sí etí gbọ̀nyìn Olabisi Oladimeji lóníròyìn ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ọ̀kan gbòógì nínú báńkì ilẹ̀ Asia ti gé iṣẹ́ tó tó 4,000 dànù látàrí bí ẹ̀rọ AI ṣe rọ́pò èèyàn. Àwọn òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní wọn ò fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro látàrí ìdúnkòkò Elon Musk. Ní agbọ̀n eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ iwájú fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Union St. Gilead's ti sọ ìdí tó wà lẹ́yìn ìpinnu rẹ̀ láti má gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè Canada. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Báńkì tó tóbi jù lórílẹ̀-èdè Singapore ní iṣẹ́ àwọn èèyàn tó tó 4,000 ní àwọn ògbégidà òkè àtórí bíi ọdún mẹ́ta sísìnyí bí ẹ̀rọ AI ṣe ń ṣe iṣẹ́ tó pọ̀ jù tí àwọn èèyàn ń ṣe. Àmọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tí ilé-iṣẹ́ ọ̀hún gbà ní ìdàgbàsókè yìí kò ní palára rárá. Adarí ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún tí sáà rẹ̀ ti tẹnubodò Ọ̀gbẹ́ni Piyush Gupta ni òun yóò ṣe ìpèsè iṣẹ́ tó tó 1,000 ní agbègbè ẹ̀rọ AI. Ilé-iṣẹ́ ìfowópamọ́ ọ̀hún kọ iye iṣẹ́ tí ó farapa kò tí ì sọ iye iṣẹ́ tí ó farapa tàbí ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ tí yóò farapa ní orílẹ̀-èdè Singapore ọ̀hún. Àwọn òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọn ò lè fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro lẹ́yìn ìmọ̀ràn èyí tó tako ara wọn pẹ̀lú àṣẹ tí Elon Musk pa pé kí wọ́n jíyìn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá tàbí kí wọ́n pàdánù iṣẹ́ wọn. Lẹ́yìn wákàtí 48 tí lẹ́tà tí ó ń béèrè ohun tí wọ́n ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá jáde, àṣẹ míì tún sọ pé kì í ṣe dandan ni kí wọ́n dáhùn ìbéèrè náà, èyí tí ó fi àwọn ilé-iṣẹ́ tí ọ̀rọ̀ kàn náà sínú àìbalẹ̀ ọkàn. Ààrẹ Donald Trump dá sí ọ̀rọ̀ náà pé ẹni tí kò bá tẹ̀lé àṣẹ Elon Musk yóò pàdánù iṣẹ́ rẹ̀, tí Elon Musk sì fún wọn ní gbèdéke ìgbà tí wọ́n fi dáhùn ìbéèrè yìí. Onídàájọ́ kan ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti kọ ìbéèrè ilé-iṣẹ́ ìròyìn kan pé kí wọ́n dá òun padà láti máa mójútó ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé iṣẹ́ ààrẹ lẹ́yìn tí ilé iṣẹ́ ààrẹ ìṣèjọba ààrẹ Donald Trump
yọ wọ́n torí èdè àìyedè tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ American Gulf. Onídàájọ́ náà Trevor McFadden ló kọ ìbéèrè iléeṣẹ́ ìròyìn náà, àmọ́ tó sún ìgbẹ́jọ́ di 20 oṣù kẹta ọdún 2025. Iléeṣẹ́ ìròyìn náà ti kọ̀ láti yí bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ padà sí American Gulf láti Mexico Gulf lẹ́yìn àṣẹ tí Donald Trump pa láti yí iléeṣẹ́ náà padà. Ní àgbọ̀n eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ iwájú fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Union Saint-Gilloise Promise David ti sọ ìdí tó fi ṣe ìpinnu láti máa gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè Canada dípò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. David ni ẹni tí wọ́n bí sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí àwọn òbí rẹ̀ sì jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ti gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀mejì fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn wà ní ọdún 17 sí ìsàlẹ̀. Agbábọ́ọ̀lù fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù FC Tusa òun ló kọ ìwé láti má gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè Canada mọ́. Ìgbà 13 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti gbá bọ́ọ̀lù wọlé fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Union Saint-Gilloise. Ní rí jù báyìí lọ. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn àgbáyé lọ́sàn-án tòní, àmọ́ kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọ̀kan gbòógì nínú báńkì ilẹ̀ Asia ti gé iṣẹ́ tó tó 4,000 dànù látàrí bí ẹ̀rọ AI ṣe rọ́pò èèyàn. Àwọn òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní wọn ò fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro látàrí ìdúnkòokò Elon Musk. Agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ iwájú fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Union Saint